all. I want to congratulate and give my best wishes to Divyaj Foundation and Vijaya Tai Rahadkar for having thought of this evening. It's been a very special evening, you will all agree. In life, we complain about little aches and pains, little inconveniences, but here tonight, we are with some of the bravest little girls and boys, ladies and gentlemen, with us. Yes, they do deserve a round of applause. I read this beautiful line. I'd just like to tell you, I am not what happened to me. I am what I choose to become. I wish all God's blessings to all these victors of these attacks. I wish them all God's blessings, great courage. May you shine and inspire other people with just your courage. Thank you so much for giving us this opportunity to walk with you. Yes, Shikha ma'am, if we may please hear from you as well. Thank you. I want to actually thank Amrita for inviting me here this evening. It's really been eye-opening, actually. We hear about acid victims, but to hear the stories, to walk with them, I think that's a completely transforming experience. And I want to congratulate the Divyaj Foundation and the Maharashtra State Women's Commission for taking up this cause. It's so important to make sure that, you know, when the acid victims have the courage and the desire to rehabilitate, that we do everything to support them. And certainly we at Axis Bank would like to do our little bit to join and help to see how we can rehabilitate some of these victims back into a normal life and live a life of dignity and hope again. Thank you. Vijaya Tai? All right. I'd just like to say one thing that, the way the acid attack has happened to them, I think they thought that it would it will make them weak, but they don't know that they are extremely strong. They are very strong, and that's how they are, and it inspires me, and I'm really grateful that I'm here and I'm a part of it. Thank you so much. Well, Kiara? Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to thank Ma'am and Divyaj Foundation for giving us this opportunity to come here today. And to all the acid attack victors, you warriors, you inspire us. I just salute you for your courage, for inspiring us, for inspiring every single person in the audience here today. You are unbeatable, and I love you, and God bless you. All right, so the mic has been passed to Sakshi ji. Over to you. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुंदरता हमेशा डिमांड में रहती है, लेकिन ये बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है कि हम सिर्फ जो सामने सुंदर दिखाई देता है उसे अपनाते हैं। सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर, लेकिन मैं समझती हूँ कि असली सुंदरता वो है जहाँ हमारे विचार सुंदर हो, हमारी सोच सुंदर हो, हमारा मन सुंदर हो, हमारे शब्द सुंदर हो और हमारी आत्मा सुंदर हो। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अमृता जी का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर ये मौका दिया कि मैं इतने सुंदर लोगों से आज यहाँ मिली हूँ। थैंक यू सो मच अमृता जी। आपने मुझे बुलाया था यहाँ पे कॉन्फिडेंस वॉक करने के लिए, लेकिन मैं सच में यहाँ से जितना कॉन्फिडेंस खुद लेकर जा रही हूँ, शायद उसके लिए मुझे आप सबको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस कॉन्फिडेंस। थैंक यू एवरीवन। Good evening, Namaskar. I couldn't agree more with what Sakshi has said. She has summed it and put it so beautifully. Thank you for saying it so beautifully. I would say only one thing, that you meet these victors, you work with one person or two person, try to change their life. But what this foundation is going to be doing, and what the Vijaya Tai, what they are doing together,
Amrutaji and Vijaytai, this platform is so important, not just because you're just rehabilitating them, but because you're looking at it holistically. And I love what you said. What we need is new laws, implementation of those laws, and please ban that acid. We all have been for years talking about how much this acid destroys lives, but it's still so easily available. Devendraji, please do something about this. I beg of you, pray of you. This has to stop somewhere. Thank you everyone for coming here today. Amrutaji, thank you so much for giving me this opportunity. Vijayatai, wish you all the best, and if ever you need me to do anything, it'll be my pleasure to do it for you. Thank you so much. Good evening, namaskar. Many congratulations, Vijayji. And Amruta Bhabhi, it's amazing all the roles that you play, from being a wife to a mother to a banker, and now lending your wonderful voice to such a wonderful cause. Thank you so much for having us participate, because I truly believe that each one of us here who is part of the Confidence Walk today is truly blessed to have this opportunity. It's an opportunity for us to walk with these victors and make our lives more meaningful through contributing, a little bit of our time on a platform like this. Everybody has already spoken about the cause. I'd just like to mention Daulat B. She was chatting with me backstage before I came on stage, and she was saying that उन्होंने मेरी फिल्म एक दम बहुत देखी है, वो फैन थी मेरी फिल्म की हैं. तो मैं उनको कह रहा था कि अभी कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दम आप में है, जो आप कदम उठा रही हैं, और आपके फाउंडेशन ASSF को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं. एंड दिस ब्यूटीफुल गर्ल ललिता, जो आज इतनी सुंदर लग रही हैं, जो मैं उनके साथ पीछे बात कर रहा था और मुझे इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ काम चाहती हूं, मुझे एक नौकरी चाहिए, मैं अपने आत्मसम्मान को रखते हुए एक अच्छा काम करना चाहती हूं. आई वॉन्ट टू अर्न माई ओन सैलरी एंड स्टैंड ऑन माई ओन 2 feet. तो मेरी एक छोटी सी आपको भेंट है इस प्लेटफॉर्म पर. मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कर्म में, आपको एक जॉब भी ऑफर कर रहा हूं. और मुझे अभी इन्होंने बताया कि ये रेंटल फ्लैट में रहती हैं, भाड़े से रहती हैं. इनका एक भाई है जो इनके साथ में हमेशा ट्रैवल करता है, तो वो भी जॉब नहीं कर पाता है क्योंकि इनकी देख रेख उसे करनी पड़ती है बहुत ज्यादा. तो मैं एक और छोटी सी भेंट आपको ऑफर करना चाहता हूं. हमारी जो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है कर्म, हम आपको हमारी तरफ से एक अपार्टमेंट आपके खुद के नाम पे एक फ्लैट भेंट करना चाहते हैं. Many congratulations to all of you for being here, and I hope I can continue supporting Divyaj in every way possible. Good evening, namaskar. I would like to congratulate, I would say, the First Lady of Maharashtra, Srimati Amruta Fadnavis ji, for putting such a great show. She's created a great platform, and she's united us all with these beautiful children. They are our children, they're children of our beautiful country, and what we have to give them is confidence. What we have to do for them is transform their lives. Let's get together and do it. Jai Hind, Jai Maharashtra. Namaskar to everybody, and dear sir, good evening. Thank you, Vijaytai. Thank you, Amruta ma'am, to call us here and think that we are worth it to walk on stage and not give courage but take courage from them. And इनकी जो जज्बा है, इनका जो बेबाकपन है, ये देख के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ. And I would love to apply it to my family and tell them कि छोटी चीज़ों से मत डरो. You got bigger battles, and we have the victors with us. So if anybody of you, like Vivek has said, कि किसी को भी आप में से अगर कोरियोग्राफी में कुछ करना हो, डायरेक्शन में कुछ करना हो, प्रोडक्शन में कुछ करना हो, हमारी फ्रेटर्निटी से जुड़ के करना हो, you walk to us, I will run to you. Please. Saira, I think you're one of the most beautiful women I've walked after my wife. Where is Saira? My wife is the most beautiful lady, and after that, it's Saira. Thank you. Honorable Chief Minister, it's my pleasure. I'm a plastic surgeon by profession, and from 1975 onward, from my training in Nagpur Medical College, I've been treating these patients.
First time I saw in 1975. And today, almost 40 years, I was treated more than 400 patients of acid victims. Whatever has been said, we feel sorry that India is the only country in the world which has got maximum number of acid throwing incidents. Bangladesh was leading. Bangladesh has come down. Pakistan has come down, except India. And I must congratulate also the state of Maharashtra. This is the only state in the country which has established a fast-track court for a case like Preeti Rathi. And this is the only case where the capital punishment was given. I was involved in her treatment. We could not save her. But apart from that, as a plastic surgeon, the biggest gift to me is when I see patients like Lalita was with me. Almost we had done 70 operations for her. And it is, I must thank the couple of other NGOs like Mir Foundation and Beti who came forward and immediately gave me money. They did not have to spend a single penny. Entire treatment was done at Bombay Hospital free of charges. And one of the girls who has gone to the New York Fashion Week to participate, I think this is the biggest gift to the society. And I'm very happy that the National Women Commission has taken their cause. Thank you very much. Good evening, everybody. Honorable CM देवेंद्र साहब, मेरा नमस्कार आपको. सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा अमृता जी का करना चाहता हूँ. अमृता जी, I can't praise you enough. दिवज फाउंडेशन, विजय ताई जी, आप भी यहाँ हैं. I think Amruta ji is not only a banker and a great singer, but she's got a heart of gold. जितना मैं इंटरेक्शन करता हूँ, बातें करता हूँ, इतनी नम्रता, इतना इमोशन सोसाइटी के लिए मैंने बहुत कम लोगों में देखा है. लिप सर्विस इज वेरी इजी, यानी कि बोल के निकल जाना, कुछ कर देना, बट कुछ वाकई करना और एहसास होना दिल में किसी के लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है. मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं एक आर्टिस्ट के तरीके से बोलूंगा. अभी मैं इन लोगों से बात कर रहा था, वो कहा, हाँ ये विजय यहाँ मेरे साथ है. विजय से मैंने बात की कुछ. विजय ने अपनी कहानी सुनाई 2 मिनट के अंदर. तो कहानी सुनकर मैं हैरान हो गया. इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख के हैरान हो गया. और उसने एक बात बोली. मैं बोला विजय फिक्र नहीं करना. बोला नहीं सर, अब आप साथ में है ना. मैंने दिवज फाउंडेशन आपके साथ में है. और आई वॉज टॉकिंग टू सर्टेन डिग्निटरीज हियर. और मेरे दिल में एक आवाज आई अब कि ये सिर्फ ये शाम नहीं है जो आज ढल जाएगी और कल एक नई सुबह होगी. इन सब के लिए नई सुबह होगी. और मैं चाहता हूं कि मैं एज ए कंपोजर जितने भी शोज हों, मैं अमृता जी को बोल चुका हूं कि बैक स्टेज के जितने भी आप शोज करवाना चाहते हैं आप करवाइए. मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, बल्कि मैं एक ही चीज मांगूंगा. एक ही चीज मांगूंगा, वो मेरा गाना. एक गर्म चाय की प्याली मांगूंगा और एक खारी बिस्किट, वो मुझे चाहिए. और मैं जितने शोज करवाएंगे मैं आऊंगा, यहाँ के डांचूंगा, गाऊंगा, बिकॉज आई लव ऑल ऑफ यू पीपल सिटिंग हियर. ये जितने भी लोग हैं ये कमाल लोग हैं. और इनकी मुस्कुराहट, ये इनको पता है कि ये शाम जाने के बाद एक नई सुबह आने वाली है. आई वुड फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट अमृता जी. बार बार जितनी आपकी तारीफ की जाए कम है. यू आर अ फैंटास्टिक लेडी, अ ग्रेट वुमन, मैरिड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, देवेंद्र जी. देवेंद्र जी के दिल में भी वही मोहब्बत है जो आपके सीने में है. और मैं जरूर ये स्पीच एंड करूंगा आप लोग के लिए.